Тирам, большое спасибо за донат. Без очереди смотрим. Это тот чел, который с трудом играет, ну, в ритм, но трудом, показывает свою коллекцию гитар и гитарного оборудования, видимо. Коммент ему оставь еще. Starting off with Cobain guitars, this is my Phase 3 Univox High Flyer. It's mostly stock, but the previous owner replaced the string trees for a Phase 1 style bar. This is a 1962 Japanese reissue Fender Stratocaster. It was modified to vandalism specs with a 59 neck pickup. Ну да. And this is my favorite guitar. It's also the most expensive thing I own. It's a 1969 Fender Mustang. It's mostly all original, but it has a replaced jack and a hot reel in the bridge position. I still have the stock pickup though. This is my second. Да, очередное, к сожалению, что чел. Vintage and custom parts. The body is MJT. The pickguard is Spitfire. Больше коллекционер, чем музыкант. 1965 Jaguar neck. This is a Fiesta Red Kurt Cobain signature Mustang. It's mostly all original, but it has a lock tremolo. And here is a 1993 Fender Japan Mustang, modified to Skystang 2 specs. This is a 2021 reissue Fender Jagstang, and I get a lot of questions about this one. It's a Stafford SFS1. It's a super rare guitar that was only sold in Japan about 20 years ago. It's mostly original, but I changed the knobs and added a Bartolini sound hole pickup. This is a Univox Custom High Flyer Phase 1. It's been modified to Kurt Cobain specs, with a Seymour Duncan JB in the bridge and a 59 neck pickup. It also has the Ibanez bridge. And this is the first. Да не то, что все такие, просто, ну, как бы среди музыкантов такие есть, их много. This is a 1962 Fender Japan Telecaster reissue. And this is my 1997 Fender. Что хуже, настолько не попадать или играть неправильно? Я думаю, не попадать. And this is the 1996 Fender Jagstang I've been borrowing for some of my videos. This is a Kurt Cobain signature Jaguar. And this is a super rare Kurt Cobain Mustang. It was made in Japan and it came out of the factory like this. Super rare, блин, Kurt Cobain. Check it out if you're interested. And this is a 1995 Fender Mustang I've modified. This was used in my Live and Loud video. These are some Squier Strats I found at a pawn shop for super cheap. And this is a Squier Bullet Mustang in competition blue. This is my 1972 reissue Telecaster, made in Japan. It has a P90 in the neck and a Duncan 59 in the bridge. This is my Tornado. Сколько у него их? It has a Bartolini V88D in the bridge position. And this is one of my favorites. It's a Highway 1 Stratocaster with custom shop pickups. This is a Paisley Telly. It's a 1969 Fender Japan reissue. And this is a 70s Crestline Les Paul copy. Ну, честно, после Deadmau5 меня уже вообще ничего не удивляет. По крайней мере, он это все, если что, продаст. Хотя хрена продаст, блин. Дрочит, небось, на эти гитары, так что вообще не отдаст их никому. Now onto my pedals. I found most of these at a pawn shop for really cheap, but I'll go over my favorites in a little more detail. From left to right, this is a 1986 Japan DS1, and then 1995 DS2, and this is a 2000s reissue small clone that I've modded to vintage spec. I made a video on stock versus modded, and if you would like to get your small clone modded, send me an email. Then we have a 90s DoD Grunge, a Sansamp Classic, and this is one of the coolest things I own. It's an original 80s polychorus. I had an Echo Flanger, but I sold it because they're the same pedal. And then my op amp, Big Muff. Коллекционеры обычно плоховато играют. This was my first amp. Но еще раз, в контексте гитар именно, я не знаю, как других инструментов, но в контексте электрогитар, это чем единственное можно хорошо оправдать, тем, что это не то, что испортится. То есть, если ты коллекционируешь, скупить 40 видеокарт, они через 5 лет ничего не будут стоить, никому не будут нужны. Вот. Там машины также, если стоят, гниют, говно все. Гитара 20 лет полежит, будет те же денег стоить. В этом ее прелесть. То есть это все можно продать почти за те же бабки. Когда ему надоест,
У него просто как бы вот это все, если не сломать, не протупить, там, не сжечь, не знаю, то это бабки. Вот, но в целом это, конечно, странненько, да. То есть, ну, как бы знаете, народ, что если дойти просто до терминальной стадии газа, то в итоге начинаешь хероборой заниматься вместо музыки.